Assalamu alaikum, dear viewers. আমরা জানি যে ইনশাল্লাহ on the 26th of March, Professor Yunus China যাবেন to discuss a few matters about how we can further enhance our economic and political ties and how we can benefit further from the agreements that we currently have. দেখেন, চায়নার কাছ থেকে কিন্তু আমাদের অনেক জিনিসই আমরা অনেক ধরনের প্রজেক্টস, অনেক ধরনের আইডিয়াস নিয়ে এবং প্রবলেমস নিয়ে কিন্তু আমরা কথা বলতে পারি। আমি যদি ধাপে ধাপে আগাই তাহলে ফার্স্ট অফ অল আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট দ্য তিস্তা রিভার। আমরা জানি যে বাংলাদেশ তিস্তা রিভারের রাইটফুল শেয়ারটা পাচ্ছে না because the river falls between two countries, Bangladesh and its neighboring country. আমাদের যে রাইটফুল শেয়ারটা আমাদের যতটুকু পাওয়া উচিত আমরা কিন্তু সেটা পাচ্ছি না। How can China help us here? চায়না কিন্তু রিসেন্টলি তারা একটি প্ল্যান এবং একটি আইডিয়া দিয়েছিল যে they want to build dams in along the Tista River that falls under our side. They also want to build 150 megawatt solar panels, so অনেকগুলি solar panel লাগাবে, which will help us in green energy and will contribute to the development of the area near the Tista River. At the same time, tara satellite city banate chai ebong China also wants to help us in creating economic zones. চায়নার অ্যাম্বাসেডর যিনি বাংলাদেশে আছেন তিনি কিন্তু অলসো অনেক তিস্তা রিভারের পাশে যেই ভিলেজেস আছে বা যেই জায়গা আছে সেখানে কিন্তু তিনি অলরেডি ভিজিট করেছেন এবং চায়না ইজ ভেরি ইন্টারেস্টেড ইন হেল্পিং আস। However, আমাদের পাশের দেশের কিন্তু এই চায়নার ইন্টারফিয়ারেন্সের কারণে they're not liking this because আমরা জানি যে তিস্তা রিভার যেই দিক দিয়ে পড়ে সেই দিক দিয়ে কিন্তু চিকেন নেকটা and so আমাদের পাশের দেশটা because of this interference with China I guess they're feeling some sort of risk or they're not liking the idea যে চায়নার ইন্টারফিয়ারেন্সের কারণে তারা কিন্তু তাদের সেভেন সিস্টার্স এর সাথে চিকেন নেকের মাধ্যমে এই কানেকশনটা লুজ করতে পারে। আমরা জানি যে 26 মার্চের পরপরই যখন প্রফেসর ইউনুস দেশে আবার ফিরবে তখন তিনি কিন্তু যাবেন বিমটেকে, Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation, এবং সেখানে কিন্তু আমাদের পাশের দেশে প্রাইম মিনিস্টারও থাকবেন। Professor Yunus has requested for a meeting with him in order to talk out some matters. However, আমরা দেখেছি যে সেই সাইড থেকে কিন্তু কোনো রেসপন্স ছিল না। Why? আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের পাশের দেশ they are waiting to see what Professor Yunus discusses with when he goes to China with China এবং সেটার উপরে নির্ভর করেই কিন্তু আমাদের পাশের দেশ ডিসাইড করবে whether or not they want to talk to China. That is just an analysis I have, but এটাই হচ্ছে আমাদের first point. আমরা কি চায়নার কাছে যেতে পারি? That we want aid. We want to have China come and start these infrastructure around the Tista River so that we can get our rightful share and that the people of Bangladesh do not suffer. The second thing that we can want from China for the betterment of Bangladesh is aid in the repatriation of the Rohingya refugees. দেখেন রোহিঙ্গান রেফিউজিজরা কিন্তু অনেক বছর ধরে আমাদের সাউদার্ন কোস্টে আছে and they're not living good lives, we're not living good lives because of them, and so overall it is just better to repatriate them back to their homeland. However, আমরা কিন্তু অনেক কষ্ট করেও এটা পারছি না। I think যে প্রফেসর ইউনুস যদি চায়নার সেই ভিজিটে গিয়ে যদি চায়নার কাছে চায় যে চায়না discusses with the Myanmar government about the repatriation of the Rohingya refugees, তাহলে কিন্তু under this pressure the Myanmar government might cooperate and they might help us to repatriate these refugees. At the same time, not only in these relationships, but at the same time, China, যদি economic support দিয়ে অথবা if they encourage the Myanmar government to start infrastructure projects in the Rakhine state to create homes and a possible environment where these refugees can live, তাহলে কিন্তু refugeesরা যখন repatriated হবে back to their home country তখন কিন্তু তাদের livelihoodের জন্য একটি safe environment থাকবে and they will be able to live good lives if we can create certain spaces or environments for them. At the same time, আমরা কিন্তু trade agreements নিয়েও কথা বলতে পারি। আমরা জানি যে Bangladesh is currently not included in the RCEP or the Regional Comprehensive Economic Partnership. China is a member country. আমরা যদি চায়নাকে গিয়ে কনভিন্স করতে পারি to help us become a part of this agreement তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক ধরনের economic benefits হতে পারে এবং আমরা অনেক ধরনের trade benefitsও পাবো। At the same time,
আমরা জানি যে বাংলাদেশের সাথে চায়নার যে FTA বা ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট নিয়ে কথা হচ্ছিল সেটা কিন্তু এখন it's kind of slowed down. That process has kind of slowed down. আমরা চাই যে বাংলাদেশের সাথে চায়নার যে FTA এগ্রিমেন্ট নিয়ে ইনিশিয়ালি কথা হয়েছিল সেটা যেন ফুললি ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। At the same time চায়নার সাথে বাংলাদেশের আরেকটা এগ্রিমেন্ট নিয়ে কথা হচ্ছিল called the CEPA or the Comprehensive Economic Partnership Agreement. বাংলাদেশের সাথে চায়নার again এটা নিয়ে কথা হচ্ছিল, এই CEPA নিয়ে কথা হচ্ছিল, but it has not been implemented yet. We definitely want the rapid implementation of this agreement between China and Bangladesh. ফাইনালি আমি বলবো যে বাংলাদেশের যে ইন্ডো প্যাসিফিক আউটলুক আছে, যে স্ট্র্যাটেজিটা আছে, সেই স্ট্র্যাটেজি আমরা জানি যে ইটস ভেরি ভেগ। ইফ ইউ রিড থ্রু দি এন্টায়ার থিং তাহলে দেখবেন যে আমাদের কিন্তু স্পেসিফিক কোনো আউটকামস নেই। স্পেসিফিকলি আমরা কি চাচ্ছি, আমাদের কি লাগবে বা আমাদের এনভিশনস কি, এটা কিন্তু লেখা নাই। We're being very vague. আমরা বলছি যে হ্যাঁ we'll work for humanity, yes we'll do this and that, but we're not being specific in what we want to do and how we need that assistance. আমরা যদি চায়নার সাথে এটা নিয়ে ডিসকাস করে চায়নার আউটকামস এর সাথে চায়নার স্ট্র্যাটেজির সাথে আরেকটু অ্যালাইন করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা দেখব যে চায়নার সাথে আমাদের অনেক ধরনের কোঅপারেশনের mechanisms হতে পারে and they can help us in achieving our Indo-Pacific outlook or our goals. They can also help us in many other ways. এছাড়াও আমরা কিন্তু অনেক ধরনের ইনিশিয়েটিভস এবং প্রজেক্টস নিয়ে কথা বলতে পারি, such as upgrading to Industry 4.0 through smart manufacturing partnerships. আমরা কিন্তু also currently যে Chinese funded projects গুলি আছে, such as the Podda Bridge Rail Link and the Dhaka Bypass Express, এগুলির completion এবং এগুলির completion না মানে এগুলির technical assistance নিয়ে আমরা আরো ডিসকাস করতে পারি। We can talk about the feasibility study for the Dhaka Chattogram high speed rail. We can talk about collaborating for renewable energy technologies and establishing a green infrastructure on climate resilience fund. At the same time আমরা জানি যে আমাদের দেশ থেকে অনেক স্টুডেন্টসরাই কিন্তু চায়নায় যায় to study, so তাদের জন্য we can expand vocational training programs and scholarships. We can talk about partnering on the digital Silk Road for digital infrastructure and collaborating on agri-tech innovations. আমরা কিন্তু building rural hospitals and medical research labs নিয়ে কথা বলতে পারি under, of course, Chinese health diplomacy. We can talk about the enhancing of cybersecurity cooperation and establishing a maritime research and navigation center. We can talk about piloting smart city projects in Dhaka and in Rajshahi and co-establishing a Bangladesh Chinese Center for Innovation and Sustainability. দেখেন, চায়নার কাছে কিন্তু আমাদের অনেক কিছুই চাওয়ার আছে, but I believe that if we can fully convince China to help us in all of these causes তাহলে কিন্তু আমাদেরও benefit হবে, চায়নারও benefit হবে in some ways, এবং আমি মনে করি then this visit to China will be fully fruitful for Professor Yunus and also for all the people of Bangladesh.